Yes, students. So, very good evening to one and all present here. So, today we are having a discussion on scheme of valuation with respect to the 18 EC 34, that is Jan 5 2021. So, as I told you that I have back papers, all I have is back papers on the yes, but what's that going to happen is that I forgot to tell you one thing. So, 18 EC 34 was for three set of students, that is one who entered first into 18 scheme, and 2019 and 20 joins to 2019 and 20, and that is 21 and 22 students also had this 18 EC 34, in the sense like so what I can say, one who joined in 2018 for engineering, and one who joined in 2019, and one who joined in 2020, they also had this what I can say 18 EC 34 subjects, right? So this is one of the fresh paper. So this fresh paper is of students who have what I can say joined engineering in the year 2019, right? One who has joined engineering in 2019, their first paper it is, right? 2019 and 20 they had done the first years, and second year it is 2020. August, I guess they started with the second year, and now it is Jan Feb 2021. They had the third semester DSD paper, right? It's their paper, and yeah. So this is one of the paper, and this paper is also quite easy. So quite easy in the sense it's easy only. If you understand, you can do it. So let's see the first question. So design a logic circuit that has four inputs. The output will be high when the majority of the inputs are high. Use K-map to simplify. So this one I'll explain it to you by showing itself. So express the following function into canonical form. So this one is, so you know how to do it. And identify all the prime and EP of the following using K-map. This also you know, so no need of telling about this math. So we'll see the answer directly. And the tabulation method is what? The tabulation method is nothing but Kuhn-Mikulski method. This is not done for you. And simplify the following expressions in K-map. Implement the simplify expressions in NAND gates only. So for your which one? So that is I'm sorry. I'm so sorry, students. Yeah, something happened wrong. Yeah. So it is for. So sorry. So for what I can, I'm sorry. Yeah. For what I can say, the this one, which one? That is for your NAND gates only. So for this your SOP it is NAND gates, and for POS it is NOR gates, right? For SOP it is NAND, and for POS it is NOR gates, right? So this is what is that going to happen. And here next explain briefly came up. Just a minute, I'm sorry, student. Yeah. So explain briefly came up. Incompletely specified Boolean function, sorry, incompletely specified function, essential prime implicant, and gray code. So these are the theory questions that he asks you for exam, and this question was asked in the last paper. Yesterday what we discussed, you know, in the same question paper it was asked, and please to make sure that you just practice that particular what I can say the this one. Practice that particular question without fail, because this question has been repeated two times, right? So one question is repeated two times, so you just have to practice it without any hurdles, and you should not look at any other things, right? You should practice that, okay? Yeah. And so now here, so now let me come to the answers, and before that I'm going to tell you one important thing in this paper. So this paper is a fresh paper, and this paper in the scheme of violation there is some modifications that has been done, right? So I'll just tell you about the modifications in the scheme of violation paper. So ನಿಮಗೆ modifications ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. So here you can see the question number. So question number 6B. ಸೊ 6B ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 6B ಕ್ವಶನ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ, ಏನಂತ. ಸೊ 6B ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್? Explain the working of positive edge trigger D flip flop with the function table. This is what is the 6B, right? You don't have a concept on positive edge trigger D flip flop in the case of this particular model number. They don't have in the syllabus, right? You don't have this particular topic in the syllabus. So
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ, ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, and this is not there. And what's that going to happen is that, so he has informed that question number 6 is not defined in the syllabus of 18 scheme. It's not there in the syllabus of 18 scheme, hence awarded full marks for the attempt. If you attempt that, you will get full marks. So ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು? ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು you had a marks of 7. So if you attempt that question, at least something if you attempt, ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಜೆ ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ? ನಾನು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫುಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೇಮ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ದವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್, ರೈಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ 17 ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇನೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯು ಮಿಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ, ಟಫ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. they'll leniently evaluate and give you some marks. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ however they want they correct, however they want they give the question paper and will be the sufferer, right. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? So in the first attempt paper, so that is why please do try to work it out in the first attempt without fail. So ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, ದಟ್ ಟು ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿನೂ ಓಕೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ you can just have what I can say this one, that is which one. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇಂಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಯಾ, and see question 1a b c modified solution attached ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದು detailed solution is attached for 2a and b, 3b detailed solution is attached. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ 1a b c ಗೆ modified solution ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ he is asking you to design a logic circuit that has 4 inputs. The output will be high when the majority of the inputs are high. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು you will write your decimal values, binary values of the decimal from 0 to 15, right? You will write the binary values of decimal numbers from 0 to 15. ಅದು ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ your output will be 1. So your output will be 1 when the majority of the inputs is 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 inputs are 1. 3 input is a majority, right? And here 1, 2, 3. 3 inputs are majority. 3 inputs are majority. 3 inputs are majority. 4 inputs are majority. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, he is asking that your output will be high when the majority of the inputs are high. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 inputs ಹೈ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹೈ ಅಂದ್ರೆ 1, ಲೋ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ. ಹೈ ಅಂದ್ರೆ 1, ಲೋ ಅಂದ್ರೆ 0. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ
ಹೈ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 and 4 ಮಾತ್ರ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಮೈ ಹೈ ಇಸ್ 1. ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, 3 or 4 ಒನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 3 or 4 ಒನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 to 3, this is 4, 5, 6, 7. So first my answer is 7. 7 ಒಂದು. So 7 ಒಂದು 1 ಇದೆ. And then, so this is 8, 9, 10, 11. So 11, ಇದು 8 to 11. ಆಯ್ತಾ? 0 to 3, 3 to 7, 7 to 11, and your 12 to how much? 15, right? Here it is not 3 to 7, here it is 4 to 7. 4 to 7, 8 to 11. So ಇವಾಗ ನಮ್ಮ 11 ಒಂದು ಹೈ ಆಗಿದೆ. This is 11 and you have 12, 13, 14 and 15 are high. ಏನಕ್ಕೆ ಅವಷ್ಟು ಹೈ ಆಯ್ತು? 7 ಹೈ ಆಯ್ತು, 11 ಹೈ ಆಯ್ತು, 13, 14, 15 ಏನಕ್ಕೆ ಹೈ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, you can see in the case of 7 you have 3 number of ones, it's a majority. 1, 2, 3. 3 number of ones which is majority. And in the case of this you have how many number of ones? 3 number of ones which is majority in the case of 11, and 12, 13, 14 allo ashte. 3 number of ones, 3 number of ones which is majority. And in this case you have how much? So in this case you have 4 number of ones which is majority. So 3 and 4 number of ones ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್, ಆ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹೈ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 3 ಅಥವಾ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 ಇರುವಂತಹ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ನ ಗುರ್ತು ಹಾಕೊಂಡು, ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಗುರ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 7 and this is 11 decimal number, and this is 13, 14 and 15. So ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 7, cell number 7. This is cell number 13. This is 13, cell number 15, cell number 14 and cell number how much? Cell number 11. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸೊ ಅವರು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರೋದು, so has made a group like this, ರೈಟ್. 4 ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 3 and 3 ಇದೆ. ಸೊ 3 groups are not possible, only group of 4 ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪು, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪು, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They made 4 groups, and I'll just consider the first group. So first group ಬಂದು ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, your first group is this first group, wherein your resultant will be is equal to, so here you can see that it is A bar B, and here it is, I'll just erase this, and here this is A bar B bar. So according to this, so E1, this is cell number 7 ಇರುವಂತ ರೋ ನಲ್ಲಿ A bar B ಇದೆ, ಮತ್ತೆ cell number 15 ಇರುವಂತ ರೋ ಅಲ್ಲಿ A bar B bar ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ, it is nothing but you have C bar D bar, right. On the column of that is cell number 7 and cell number 15, it's C bar D bar. If you take common, so if you take common, so what's that going to happen is that, so you will be getting the resultant as A bar C bar D bar. So idu mistake agide ansutte, this is A bar C bar D bar, correct? Yeah, so there is some mistake. ಅದಕ್ಕೆ modified solution ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. We'll have the ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು modified solution ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ABCD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಮುಂಚೆ. ಯಾ, and now if you come to this particular group, ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, 4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ so just a minute students, I'm so sorry, let me just have a check with this question. Okay, so here it is. So here if you consider this group, now we group na consider madadre, it is what I can say. Yeah, sorry students, I'm really sorry for the distraction. Yeah, it is SOP, right? Yeah. I'm so sorry. Yeah, it was my fault. Really sorry for the distraction. This is AB and this is CD. So now it's correct. So ABCD is correct. Yeah. So here it is ABCD. You can see this is correct, proper. So don't get into any dilemma. So A bar is equal to 0, is equal to 1. I forgot suddenly when I dismiss things suddenly. So sometimes it happens. So we have to adjust, right? Yeah. So this A bar is equal to 0, A is equal to 1 in the case of SOP. So that is why I just rechecked it. I don't want to make any make you get confused things, right? Yeah. Okay. So now here, so it is so it is nothing but so here you can see that, so this group alli enagutte, ee group alli bandbiಟ್ಟು AB, this is AB in the column, and on the row here it is C bar D. You can have a what I can say that is common here ABD, right? This is your ABD as common, and now here, yes, and now here in this row, so ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. So ಈ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ you have CD in this what I can say the column, you have CD in this column. ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಂದ. ಸೊ ಈ ರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CD ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ CD in the column, and in the row you can take a common as B. That is why it is BCD, right? ಇವೆರಡು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಇರೋವಂತ ರೋ ಏನು, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಇರೋವಂತಹ ರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು A ಬಾರ್ B ಇದೆ. ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಇರೋವಂತ ರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು AB ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ B ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಮತ್ತೆ 15 ಇರೋವಂತ ಕಾಲಮ್ C and D ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು BCD ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, if you consider this particular, that is cell number 13 and 15 ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, so it is nothing but you have your AB over here in the row, and in the column in the column you can see that in the cell number 13th column, ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೋ ನಲ್ಲಿ C ಬಾರ್ D ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ C ಬಾರ್ D ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ CD ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ D ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ABD. which one, right? This one, right? Yeah. So if we come to the next group, so ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, so it is group of cell number 15 and 14 that we have made, and in this you can see that you have in this whole row you have AB, and in the cell number 15th row ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು CD ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ CD ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you get C. So that is why it is ABC, right, which is over here, right? ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದೇನು ACD, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ A B ಬಾರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 11 ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ AB ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 11 ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ AB ಬಾರ್ ಇದೆ, and ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಮತ್ತೆ 11 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ CD ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ if you take common over here you get A, and this is CD, right? So this is what is an important thing. And now we can see the K map. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ K map ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, and now we are supposed to what I can say write the this one, that is a diagram. So logic diagram ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So logic diagram you can construct however you want, right? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ABD BCD
ABC and ACD, right? This is what is that you have, right? So ಇವಾಗ ಇದರನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, it's a sum of products and all the here what I can say, all the products are summed together, right? Here all the products are summed together. So therefore what is supposed to do is, first you're going to give A, B, C, D to the AND gates, right? So 4 AND gate ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 4 AND gate ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, A B C D ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, A B D. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ A ಕೊಡ್ತೀರಾ, B ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ A ಕೊಡ್ತೀರಾ, B ಕೊಡ್ತೀರಾ, C ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ABC as considered at the beginning. Okay, yeah. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, A ಕೊಡ್ತೀರಾ, B ಕೊಡ್ತೀರಾ, what the hell is he doing? A ಕೊಡ್ತೀರಾ, B ಕೊಡ್ತೀರಾ and D ಕೊಡ್ತೀರಾ, this one. Okay, I'm so sorry for the distraction, I said something wrong. So A, B, D. Okay, yeah. And this is B ಕೊಡ್ತೀರಾ, C ಕೊಡ್ತೀರಾ, D ಕೊಡ್ತೀರಾ to the AND gate which is this. And now we consider ACD. A ಕೊಡ್ತೀರಾ, C ಕೊಡ್ತೀರಾ, D ಕೊಡ್ತೀರಾ, right? So this is what is I was about to tell you. I'm so sorry for telling something wrong. Yeah. So this is A, C and D, right? So actually I just got confused what the hell he was doing and what the hell he was writing the answers under. So I just told the same actually. So it's correct. Actually ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇವರು ABC ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ABC ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABD ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು, ಆಮೇಲೆ has taken BCD and then ACD. So that I got it a bit confused and then I saw that so it is not in an order, he has not taken in an order anta. Okay, yeah. And now here you can see that so all these are given to this OR gate, right? If you give it to an OR gate, then all this will get tallied and you will get the same resultant, this resultant, right? This is what is an important thing. Okay, yeah. And now this F1 and F2, you know how to solve. We need to, I have taught already. Please do watch it without fail. And whatever is missing, you're supposed to write it in terms of, that is what I can say, sum term. And here if anything is missing, you're supposed to write in terms of product term and how you have to multiply. I've already told you, please do watch it without fail. This is for 3 and 3 marks, it is 6 marks. Right? And here you can see that it is for 2 marks and here it is for 2 marks and 2 plus 2 is 4, 4 plus 3 is 7. Right? Yeah. And this came up, you know how to solve. That is, this came up, this is the question and you're supposed to substitute like this and substitute like this and make a group of 4, what I can say, make a group of 4 and then yeah, make a group of 4 or group of 2 according to the question, and then you're supposed to make a, what I can say, write the equations, that is SOP equation, and then you're supposed to write the SOP equation, and this is whole thing is for 2 marks and here this whole thing is for 2 marks and this is for 3 marks, right? Yeah. And this one also here you're supposed to even find out PI and EPI, right? PI find out ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ EPI ನ ನೀವು find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, right? Yeah. So in the case of EPI ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೋಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ C bar D as well as AD. C bar D ಮತ್ತೆ AD ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That means that the two groups you can make both the groups. You have to make a choice between those groups. ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ EPIs, ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್? ಬೋತ್ ಆರ್ EPIs, ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು AB, C bar D, BD and AB bar C ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ AB, AD, BD and A bar C ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ BD ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು EPI ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ AB, AD ಮತ್ತೆ A bar C ಮಾತ್ರ EPI ಆಗುತ್ತೆ, EPI ಆಗುತ್ತೆ, BD EPI ಆಗಲ್ಲ. So that is what is one matter. And here this is also the same thing. See, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ PIs ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, EPIs find out ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And this is how we are supposed to do like your
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮಾಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಶ್ಯೂರ್ you can see that this question is also supposed to do the same. PI and EPI find out ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ grouping ಮಾಡಬೇಕು. But this question doesn't have a don't care term, right? This is what is an important thing. And now coming on to this last question. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದನ್ನ NAND ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ SOP, and then make a group and then find out this. After finding out this, you're supposed to write the diagram for 3 marks. Here this is for 1 marks and the diagram is for 3 marks and the K-map is for 3 marks. 3 plus 3 6, 6 plus 1 7. So total 7 marks is over. So this is what is the question paper. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾನು K-map ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು K-map ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 1A 1B 1C ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 input table for 2 marks and this is one for the 2 marks. This is one for 2 marks and this is one for 3 marks. So 2 plus 2 plus 3 which is 7, right? Yeah. So 2 plus 2 plus 3 which is 7 and equation gather marks na assign madilla, right? Yeah. And here also it is, this is for 3 and this is for 3 which is 6 marks, 2 questions, and here it is 2 plus 2 plus 3 which is 7 marks. So ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I just find up the session and ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಎರಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಎರಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I just find up the session and thank you.